Dzień dobry, moi drodzy. No to trzeba pogadać ze wszystkimi tutaj. Trucizny otchłani, bądź wytrwały, mój krewniak. O! A, bo mamy złotego smoka jako ten. Dobra. Światło zwycięży. Nie ma innej drogi. O! W tym śmietnisku zrównaj miejsce z ziemią. Co mogę zrobić dla armii? Dlaczego przyszedłeś? Dobry tu jesteś. A, czyli ciągle można się przelewelowywać u niego. Okej. Zaniedbały fortyfikacje. Co tu robisz? Prawej porządku. Gdzie wy jesteś z nami? Ołtarz Abdara. Na razie muszę iść, moi drodzy. Okej. Gawędziarz, powiem mi coś przed końcem. Byle dzięki za spele. Pomogę w walce? Artefakty. Jak myślisz, co mnie czeka? Pióre w twoich rękach. Jak to jest stało we środku bitwy? To nie pierwsza bitwa. Doceniam to. Okej. Dobra, żadnych przedmiotów nie zbadam. Ajwu. Demony są obrzydliwe. Dobra. Ty, powiem mi coś? Zawstydzony, to oszustwo! Chief, is there any chance, even a tiny one, that we can just, call this whole thing off now and go home? No. Before, I would have just made a run for it, but I can't do that now. Something is holding me back, and I really don't like the thought of leaving you high and dry. See what you turned me into? Zmieniłem cię w bohatera, mordo? If you want to send me to the front line, I ain't going, so don't even try that hero stuff on me. I'm gonna fight because I don't want to die. And because we're kind of friends now. And don't you go getting yourself killed either. I can't stand being sad, so just don't do that to me. Nie będziesz miał And I powodu do won't be. smutku. At least not for long. I've got plans, you know. Lots of them, like getting rich. I won't have time to be crying over dead heroes. But if you do survive, I'll make sure to cut you in. Okej, dzięki. That reminds me, the Tieflings merchandise. O! Zajebiście, moi drodzy, bo ma dodatkowe towary. Jeszcze sprzedajemy rzeczy. Zobaczymy, co on ma. Cena w kolejności malejącej. Najpotężniejsze bronie są faktycznie potężne. To byłoby nawet zarąbiste dla samego Łudzifa. Zaraz, bo co ma Łudzif? Zwykłe haramaki plus 3.
To ja u ciebie kupię zbroję dla ciebie. Choć to może być dziwne, kupować u gościa zbroję dla gościa. Dobra. No, ona ma dobrą zbroję paradoksalnie, bo ja ją boostowałem. Pytanie, czy wszyscy mają jakąś fatę? Dobra, tutaj co masz? Fajne budki, moi drodzy. Kto nie ma butów? Wyznać się. Karwasy równowagi. Pytanie, kto nie ma karwasy? Ty masz jakieś nędzne zwierzęcej furii, to ci to wypieprza, moja droga. I ci kupię budki i karwasę jej kupię. Dobra, wchodzimy w inwentory. Bo generalnie powzmacniam sobie całą ekipę. A, jeszcze jedno pytanie. Dobra. Karmazynowy standard do potwierdzania krytów. To jest 300 tysiaków, ale moim zdaniem to się opłaca. Bo wiecie, komu ja to wrzucę? Not a bad spot to end this war. Formidable, menacing. It has a certain style about it. Seeing as our contract is coming to an end, Commander, let me just say that you are the most impressive client I've ever had the pleasure to work with. And a highly lucrative pleasure it's been, too. Pozwól mi spróbować. It's strong stuff from Garand. Niezły What do you... tytoń. Of course. It's worth its weight in gold. It's one of my little weaknesses.
that I refuse to give up. Nie Of żałuję. course not. Where else would I have had so many adventures? Besides, it's thanks to you that I've been able to add so many accomplishments to my service record, which will boost my rates in the future. You know, it's jobs like this, the ones that are both fun and pay well, that make me love what I do. Czas Now topienia. you're talking. Dokładnie, musimy zarypać Arelu w Orew, moi drodzy. This is it. The last fortress. It's been a long road from the river city to here. We walked and walked and walked along the road. And suddenly, there's no more road. Co zamierzam zrobić, The gdzie jest Redeemed końcu? Knights say they need me. I think they can manage fine without me, but maybe I really can help them somehow. I think we'll do a lot of good together. Ruszajmy w Here, takim that's razie. it. O, skundleńcy, moi drodzy. Ale niestety nie mają osobnych dialogów. Paraliktor również nie ma. Targona. Neńka, co powiesz? I am calculating the likelihood of your victory. Taking into consideration the fortifications of Threshold, the long period it has been under demon control, and Aureliu Vorlesh, who is personally overseeing the defense, I would give the Crusaders a 30% chance of success at most. Of course, the presence of an illustrious scholar of Golarion in your ranks, meaning me, immediately increases your chances by 5%. Boisz się? Fear is an unproductive emotion that typically gets in the way of a good experiment. And I've never indicated that I do not support my loyal follower in his battle against the demons. I simply calculated your chances of success. Nie If you wycofamy się. win, I'll make sure to mention you in my encyclopedia. Aha! With that as an incentive, your chances have increased by 5%. Consider this my contribution to your victory. Okej. Trevor, co powiesz? My Dostałeś last fajny item. battle. We win or we die. Either way, I'll never pick up a weapon again. Co zamierzam zrobić I'm po going zwycięstwie? home. It's been so long. To twoja My szansa na chance. zemstę. I've thought a lot about this over the last few days. I don't want revenge anymore. I just want all this to be over. To Jesteście battle gotowi. for the last time. Okej. Sousiel, co powiesz? There it is. The Citadel, the Demon Army. You know, I expected it to be formidable and fearsome. Something that would make me quake in terror. But now that I am standing at its gates, I'm surprised at how little fear I feel. Do not mistake this for bravado. Our enemies are dangerous, but no more than that. We have traveled to the heart of the Abyss, and back again. Now we are home, on our own territory. No i ten This to gada time, z sensem, moi let it be drodzy. the invaders who quake Brawo in ty! terror. Brawo, Sousiel. Teraz niech to oni srają w When I set gacie. out for war, I imagined that I would find Trevor and together we would fight the demons, shoulder to shoulder. Fate has a caustic sense of humor. My dream came true, but not at all as I imagined. The reality of war shattered many of my romantic notions. But that doesn't matter. What matters is that he is here with us. And today we will win, all of us together. Co zamierzam zrobić? I will go home to Endoran. I will lay down my weapon and never pick up another so long as I live. Save a knife for cutting grapevines. I will serve the goddess in our old temple. And when the peasant children come to pepper me with questions about the crusade, I will do my utmost to make sure that my stories give none the idea that there is anything beautiful or romantic about war. Okej, Ready. do boju. W takim razie. Daeran, co i At powiesz? last, this irksome crusade is drawing to a close. All right, it hasn't been that irksome. All in all, it was a fine adventure, and the company was more than adequate.
O, dzięki. The most important outcome of today, of course, will be that I shall be immortalized in works of art depicting the Fifth Crusade as the most attractive crusader. Nie boisz, najgorszymi okrucieństwami rad świata. Perhaps I should reconsider. No. Others can be afraid. But I know who our leader is and what he is capable of. I have never seen you fail to rise to a challenge, no matter how impossible. So leave me and my optimism be. We will win. If anyone should be afraid, it is the wretches inside Threshold. Okej, And pogadajmy z tobą. Greetings. Allow me to congratulate you on leading the armies of the Fifth Crusade to its decisive confrontation. O, dziękuję. Excellent. At last, a real achievement and a genuine chance of victory. To był And zaszczyt. for me as well, Commander. Oto I jesteśmy. suppose I am. Being happy is not in my nature, but for the first time in years, I feel something akin to that emotion. It would be interesting to analyze what I experience when I see the criminal Arilu Vorlesh defeated, the demons ousted, and the world wound closed at last. It promises to be an exceptional moment. I am Okej, pogadajmy z Ulbriniem. So this is it then. Threshold. Grubby little spot, isn't it? Looking around, I'm thinking to myself, maybe if we'd built it somewhere else, not in this god's forsaken hole, somewhere nicer, maybe then Arilu, curse her name, wouldn't have revolted. Maybe there would have been no invasion. But anyway, what's the use in wondering? Well, War Chief, are you ready? Ready to thrash all these Fae and Oglins and other Puxies? Ready to boot that king of the grasshoppers back to his magical beetle land? Co ona miała zrobić? What am I not powiedziane? going to do? That's the easier question. In war, there's only two things you can do. Kill and die. But in times of peace, there's no end to the things a man can do. I Okej. think I'll head to Gundren. After all their hardships, they could do with my help. W takim razie walczmy. Tego nie będę wykorzystywał, bo w sumie te opcje są... But then, what would we have done with all the witches and mages? Nie wiem. It's always the way. And then, if you think about it, mages aren't the problem. The problem's them Oglins and Fae that were jumping at the bit to get into our world. Without a real Discari that... Dobra. Nie będziemy mu zwracać uwagi, bo jak to by się obraził. Silach, co powiesz? Hey, well, are we gonna stick it to the demons one last time? Co zrobił po I zwycięstwie? haven't had time to think about it. All of my thoughts are focused on the coming battle. But I think I'll stay here a while, help the world to return to a life of peace and catch any demons that aren't dead yet. And I don't want to leave all my friends either. When we have peace, there will finally be time to spend with everybody. And after that, well, stick a pin in a map. There are still many places in the world where people are in need of help. Wherever Praktyczne the road podejście. takes me, I'll find a way to put my blade to use. And this block of wood. Jesteś Back at przyjaciółką. you, friend. So, are we going to crush some demon? Dobra, pogadajmy z tobą jeszcze. There it is. The heart of the wound. The source of all the evil that has been wrought here over the last 100 years. It all began here. And we will end it here. If Arilu Vorlesh had never opened the world wound, I would never have ended up on Galarian. I would never have met Desna. Or you. I would never have embarked on the path of good. This invasion has killed so many innocent people, but it has also led to my redemption. It means my freedom has been bought with thousands of innocent lives. But I will do everything in my power to help you close this abomination, so that no one else has to die. Po takim wyczynie... I did not do it alone. You have led your army to victory, and me to my dream. Czy to nie za It's dużo? not about guilt. It's just that I am ashamed to take any joy in my freedom, knowing that this terrible war was the cause of it.
Everyone would have been better off if the world wound had never been opened. But then I would have remained a monster. Perhaps one day I will atone for all the evil I did. But it took a far greater evil to make my redemption even possible. Co one miałem zrobić po I zwycięstwie? now have a dream of my own. I will pursue it. No to do I boju. am ready. Let the abyss tremble in fear. Okej. I wróćmy się, moi drodzy, do kapłana, odpocząć sobie. I know the way. Muszę się zresetować. Okej. Dobra, zresetowaliśmy czary, statystyki, Follow wszystko. my... To co, wbijamy. Myślę, że nie ma co mi trężyć, moi drodzy. Tak, idziemy. Nawet w tej kolejności sobie ich poukładałem. O, czyżby już, moi drodzy, final boss? Moc! Znaleźliśmy planie bezpieczeństwa. Rodzi od niej sukces. Przestań, nie nalewy do ciebie i moje zwycięstwo też. Czego chcesz? Wiesz, co czeka? Dzieło musi przewyższyć twórcze. Pierdol się! Okej, świt. Co to jest świt? Tarcza mi się w związku z tym przydała, ale nie, sam długi miecz myślę, że wystarczy. I will prove my worth. I will resist! We won't fall here. I swear it. What you sow? O, widzę, że zacząłeś zżygać od samej jego bliskości. O, i ty chybiłaś.
chwilę trzeba będzie, moi drodzy, rojem. Niestety Sosiela zbyło. Simply business. Let's try this way. Ty wygaw, ty robisz wygu. Desna, guide my hand! Dobra, pal szarańcze. Będziemy musieli się ostro leczyć, ale niestety Sosiela mi zbył. Ale w ramach ostrego leczenia Make your peace. oj, niestety ją masakruje. To totalnie masakruje. Niemalże do zera. Mogłem sobie kupić eliksiry. You're in my way. This hurts. Come at me, scum. I will resist. Prepare yourself. I must withdraw. Dobra, lecz. You had your chance. A calculated risk. O, ładnie, 3 ataki mi weszły. Reap what you sow. Ty wygaw, widzę. Desna, guide my O, hand. 2 pierwsze weszły. Dobra, to nie chybia. Victory is worth the pain. Dobra, lecz dalej. Simply business. This should do it. I will rip them in halves. Make your peace. Dobra, może ja się tego nabiję. As it should be. Let's make this quick. Let's try this way. It's your time to cease to resist. Okej, ten cię wystawił pięknie pod atak. I will resist. Be gone, fiend! This will hurt. You're in my way. Come at me, scum. Okej, tutaj zaorałem. Pięknie, więc ten.
sense something. Focus on the goal. It is finished. Okej. Pyk. Prepare yourself. Dobra, na razie może ty tu pójdziesz. Tak samo Greybora nie będę wysuwał zanadto do przodu. Dlaczego? Bo myślę o użyciu tej broni. Oho, zawodzenie Pathfinder. Desna, guide my Dobra, ten hand. jest okupiony. What you sow? You had your chance. Balor dostał minus 3 zręczności. To teraz będzie miał osłabione uniki, będzie łatwiej go trafić. Dobra, kliknąłem przypadkowo na modlitwę, ale może być. O, plugawy uwiąz, ten może być wzorkiem, dzięki. Walnie go. Nie mordy łucznik. Oj, ale jeżeli ten się rozfaleje, to możemy kogoś z drużyny zabić w turę. Dlaczego on jest wrogi? I will resist. I'm the plan went awry. A, zabił mi jedną postać. Dziękuję. Jesteś debil. Zabił mi prawie drugą postać. Dobra, wykończmy Balora. This spell doesn't work like that. No inaczej będziemy wykończeni. I will crush them. It's your time to cease to resist.
Lider oprawców, moi drodzy. Napieprzający bułatami +4. Dobra. My will is resolute. Let's go. Chociaż ileś razy to zajmie, zanim go doprowadził do zdrowia. Ale jak będzie już mniej więcej na 250, albo do 30 dojadę, o. Okej. That is not far. Something over there. Our victory is certain. Make your peace. Dobra. Ogromna gratior! Ogromna gratior! Nenio, myślę, że czas na Final Solution. Ogień i woda, moi drodzy, Nenio. Come at me, scum. You're in my way. Fall! I will resist! A calculated risk. Patrizio truly knows! No co tam? Ty widzę, że zaliczasz wymioty. I will bring down the divine wrath. Prepare yourself! This should do it. Wow, i to wszystko 4. I redukujemy Nenio do racjonalnej kondycji. Krytyk 172. What you sow. Simply business.
Dobra, przynajmniej podleczyłeś Nenio. Oj, nie o to mi chodziło totalnie. Desna, guide my hand! I'm not playing when you lie. Vision. I dedicate my body Body to to science. science. Już dedykuję w body do nauki. Eternal Rose, I call upon you! 9-poziomowy czar uzdrowienie. Patricium Durinos! Nie działa na ciebie i na ciebie. Make your peace. Crush them. It's your time to cease to exist. Be gone, fiend! Dobra, I zabij will tego. resist. Come at me, skull. Ty chyba wygas. You're in my way. Fall! Prepare yourself. What you sow. I'll go ahead. Okej, ile mam jeszcze mikstur? Nenio. Najważniejsze jest wyleczenie Nenio. Potem ja mogę się wyleczyć. Albo raczej podleczyć. I know the way. A trivial matter. Okej, save'ol. Ciekawy jestem, ile jeszcze takich walk bez odpoczynku, bez zdrowie spadło. A nie, nie spadło. Wydawało mi się. The world has suffered enough. Desna, guide my hand. Dobra, generalnie się wycofamy. Niech obrywają. Make your peace. Dobra, ty do przodu, ale tylko dla osłony. I will resist.
Ja ci dam, Abranda gracz. I will rip them in halves. Prepare yourself! Okej, Sosiel został zmyty. Ty wygasz na jego widok. Próbuj doprowadzić. Dobra, i cofaj się. Desna, guide my hand! You had your chance. Ja? Oj. Ubiłem go na Victory was a 40. plan with Serio, minus 56. I will crush them. Ten Galalu jest coraz bardziej irytującym typem przeciwnika. Nie dość, że ciężko go trafić jak jasny chuj. To jeszcze się regeneruje. Morduje wszystko. Dobra, wal tym. Jak on się będzie szybciej regenerował, niż ja go będę zabijał. To jest kontrproduktywne. Chociaż nie, on ma teraz dobrego tanka w trewerze, nie wiedzieć czemu zadaje mu 1 punkt obrazu. Jak to mówią, padłeś powstać, Powerade. Prepare yourself! simply business. Dobra, grupowe leczenie. Nie mam już średnich. Dobra, to musi być grupowe leczenie ran lekkich. Dobra, ładnie za 255 będzie przypłacił. Desna, guide my hand! Let me help. Teraz ty. Najpierw się Verazor zrobi w ten manewr, żeby ogólnie podleczyć na tą trójkę. Teraz weźmie wróżbkę i będzie w tego leczył gagatka. Znowu weź oberwał. Chociaż wolałbym walczyć z Alerelu na full power, tak zwany.
Dobra, ostatnie leczo. I will defend my dream. No znowu. Przybyk. A, czyli dobrze ci nie brali udziału w walce, by w ogóle byli posprzątani. I will rip them in half. Your time to cease to exist. Ale dobrze, tego udało się ogłuszyć, więc jest na to prawdziwy. Patrzcie. Make your peace. Stracił turę, podczas której mnie mógł bardzo ukrzywdzić potencjalnie. Dobra, obrażenia. Nie mogę się ruszać, więc jest opuszczony, więc mogę łatwiej ładuje obrażenia. Jabłek. Raz i dwa. Bardzo dobre. Crush them. Bingo. Najgroźniejszy You're gościu in my way. skasowany. I will resist. I will bring down the divine wrath. Okej. Let's try this way. Come at me, Tak. scum. You Dobra. Prepare yourself. Bingo. Follow my lead. To akurat mi wyszło. Sable. As it should be. Something is not right here. I am prepared. A trivial matter. O, łapka za 1000 exp. That is not far. A ty kim jesteś? Proces identyfikowywawcy wrogami inicjujący. Dlaczego chcesz, żebym cię zabił? Integralność twierdzy Kronia Erubores musi zostać zakończone. Kim jesteś? Więzień. Co się stanie, gdy umrzesz? Kilka pytań. Jak które dostałeś misji zwiadowczej? Sojuszników, zarówno więzi, jak i obiektem badań. O progu. Jest centralną lokalizacją struktur nośnych. No i powiedzieć o Arelu. No i powiedzieć o ranie kluczowych punktów. Rana świata, szczelina planarna. Sterowanie materialnego odpadem otchłani na Golario. Zbrojniczy czy na Erubores. Wiązanie rytuału z Cetyni, Gardufą demona. Nie mam więcej pytań. Spełnię prośbę. It's either us
Możemy mieć fajne itemy, walczymy. Desna, guide my Wiem, że to hand. jest kijowa motywacja. Simply business. Upnę cię. Jeszcze tak cię. O, to Denio może być kluczowa dla jego pokonania. Reap what you sow. Make your peace. Ty generalnie chybiasz. It's your time to cease to exist. Tym razem nie udało się w ogóle pokonać odporności na zaklęcia kolesia. Ale jest wrażliwy na ten atak. I will rip them in halves. I will resist. You're in my way. Jakieś itemy z gościa? I'll go ahead. Co to wypłynęło tutaj? I know the way. Follow my lead. Can't be dismissed as a calculation error. You knew failure was a possibility. Then why? Why? Nie ma w dokąd Yes. uciekać. It's decided. I will tell you the truth before we fight to the death. Would you like to know why I upended your life? Nie zmuszaj się, monologi złoczyńcy. This place is my demi-plane. I created it when I was a prisoner in Threshold. I would slip away to conduct my rituals here in secret. This is where I decided to create what mortals would later call the World Wound. This is where I made all my preparations. Do you understand?
Escaping was never my goal. I could have easily disappeared from Threshold. I could have passed through it like water through sand. No i co Some jeszcze? believe that I brought Sarkoris to ruin out of revenge. And there is some truth to that. I had reason to take revenge. You didn't listen to my words in Iz, and you didn't find a way into the secret part of my laboratory. Otherwise, you would know what I'm talking about. My laboratory. The old house in the middle of nowhere that marked the entrance to my lab. It was the home of Arilu Vorlesh when I was still a mere mortal. I lived there with my son, away from the din of the crowd, and sheltered from the keen gaze of the Sarkorian witch Ja, hunters. zapewne. It was a place where the reality of our world was in close proximity to the abyss. A place where I could study the magic forbidden to all Sarkorians. I thought I had hidden my home well, but I was wrong. They found it. They found us. At that hour, I was there, in the laboratory. That damned laboratory I loved so much. I was absorbed in one of my experiments when the hunters arrived on our doorstep. I was sitting at my desk, recording my observations, thoughts, and calculations, as was my habit. That's when I heard the noise outside. The fight was brief. It barely lasted a moment. By the time I sensed that something was amiss and hurried out to see what was happening, it was too late. All I could do was cradle the body of my dead child and cry after their departing soul. I promise. I am not concerned with whether it was justified or not, or with the application of morality, the law, or the teachings of any god. Okay. Look around you. This demi-plane. The first time I escaped from my cell and ran here, I was trying to resurrect my son. I tried many things, but all my efforts were in vain. The soul had already received Pharasma's judgment and had been sent on the path determined by the gods, into the abyss. And when I realized that, I rebelled. But not against my Ja, jailers. coś takiego jak Not against Rychobak, those who had który chce murdered obalić my koncept child. śmierci Not even wyleczeń. against Sarkoris. My uprising was against destiny. Death and the laws that the gods had forced upon our lives. I realized then that I wouldn't be satisfied with simply returning my son to life. I had to shatter this order once and for all, and make it so that neither Pharasma and her lackeys nor death itself could ever stand between us. Only by stepping beyond the bounds of what had been ordained for mortal kind, by obtaining powers that rivaled the divine, could we become free. And with this newfound purpose, I turned myself into a half-demon. Fusing the spiritual essence of the two planes was the only way I could achieve my goal. I let the abyss into my soul, and into this world. I opened the world wound. I danced around 3 demon lords, making them assist me without ever revealing my true intentions. They just believed they were dealing with another power-hungry mortal. But in reality, I was after one thing. I wanted to find what was left of my son's soul and give him a new birth. One that would prevent anything from ever harming him again. And then I found you. I chose you because I felt a faint affinity to you. I thought your soul could accept the remains of my son's soul, like the soil takes a seed. A ja tę moc I odrzuciłem. thought I could bring back my child by tethering the mangled remnants of his soul to a pure mortal soul untouched by the abyss. I thought the power of the Nahindrian crystals would allow me to protect him forever.
that I could tear him away from the dominion of mortal nature. But I was mistaken in both assumptions. Now I'm about to face the consequences of my mistake. You will witness them as well. I co? Kolejna wielka bitwa. Myślę, że będę skuteczniejszy w tej formie. Prepare yourself. Będzie w stanie zafarbować jak gnoja? I will crush them. Jakie ma jeszcze potężne zaklęcie? Raczej nikogo tym nie zdejmie. Ale słoneczny wybuch. Nie, koleś będzie zbyt ciężki do pokonania. Trzeba będzie naszych leczyć znowu. Desna, guide my hand. You had your chance. Come at me, scum. Walczek. Wal jeszcze raz. O, jest zdjęty do połowy. Dzięki, Nenio. Make your peace. Simply business. Eliminuj to gnojstwo. So, Serio, Solciela, kapłana, chcę mnie eliminować, żeby nie miał kto mnie leczyć. I will resist. Tak, jesteś złośliwy. It's your turn to cease to exist. Nie wiem, ty puszcza wpawia, w ogóle nisko.
leć na tego po prostu. Ryps, nawet trochę obrażeń. Nawet trochę obrażeń się tu chwyta. Byś chciał mnie zarypać? Desna, guide my hand! Jął mnie. Gnój. Simply business. The goddess protects us. Ale to jak ich gra wrogów serwuje pod sam koniec, to przekracza wszelkie kuźwa pojęcie. I oczywiście gra mi zaprotestuje, jak będę... O nie zaprotestuje. Sobie zrobię biwak na poddanie. Walić wszystko, muszę się zregenerować. You are my favorite aid. Dobra, save. Zatem, moi drodzy, do zobaczyska. Trzymajcie się.